it's her birthday party today. So I know everyone's got so many commitments, but the reason why we've done this program, particularly to help each other, and we've got Dara and Keval to help us, is because that dedicated time and that slot makes us really sit down and learn. I know some of you are saying YouTube Mokkal joke, and we have the link, but let me be very honest that tomorrow for learning or any other job never comes. So it's always good if you can, and I know it's not easy, try and find this particular slot from at least 4 till 5 if you can. We run up until 5:30, 5:15, but it's just good to go with Dara and try it out and practice. Also, one small request. Keval is excellent on the chat, but when Dara is helping us try and do it alongside. So don't at that point try and work on the chat. Just concentrate, because I think through doing it alongside helps us a lot. There's a lot I can say, but I think we'll get going. Once again, thank you so much to Kirit Mistry at Saha for the main part of the Zoom. Thank you to Keval and Dara, and thank you all for joining. The YouTube link is there, isn't it, Dara? Yeah, it's there. I've just posted it in the group, in the chat, okay. And I'll post it in the group too. Excellent. Yeah. Okay. So Dara, I'll come back with more announcements later. Over to you to continue from last week. We did the power mode in the settings. So hope people have practiced that. And then the next thing you are going to show us today, I believe, is to synchronize the accounts, right? And manage them. Yeah, correct. Yeah. Excellent. So over to you, Dara. Okay. Thank you so much, Smita-Ben. So hello, everyone. Welcome back. We are once again with this Saturday. First of all, apologies for last Saturday, as I just got off mid of the session. But yeah, today we'll complete our previous session and we'll go on to our new topic as well. So on our previous session, if you remember, we were doing the battery thing. We did the battery thing, how we can synchronize our battery with the iPhone and the Android phone. अपनी batteries ने कैसे manage करी शक्य, batteries ने कैसे વધારે चलाई शक्य. So we saw that, and then we were seeing कि अपना accounts ने कैसे synchronize करी शक्य. So we're going to do that today. Starting for the today's session, the first phone that I'm going to take is the we can't see anybody. And post that we are going to we can't see faces. The Android as well. Android please highlight yourself, please. We can't see you. We can't see you. Smita-Ben, તમે દેખાતા નથી. At least you can hear her. Stop complaining, moaning all the time. Sorry. Hello, can you hear me? Yes, we all can hear you. Yes. We can hear you, but can't see you, Tara. It doesn't matter whether you can see her or not. Can you hear or not? We can hear. Yeah, we can hear her. Thank you. Dhanyawad. Thank you. Okay, we can't see but hear. Mukha Dara ne thodu technical issues hoy che, so we will just bear with her. She's just earlier on, that's why there was a slight delay in us being able to get through and log in. So Dara, are you ready? Whilst Dara is just settling in, if anyone has any topics, questions related to synchronization, you can, of your accounts on your phone or device, you can put them on for Keval on the chat. So Dara, let us know what difficulty you're having. No, that's just the internet connection. The internet connection is a little bit slow in India, but okay. I think it's working now properly. Okay, so when you're ready, we'll kick off, and then we'd love to see you if you can connect as well. Yeah. Yeah, Great. I'm already there. Brilliant. Okay.
Okay, I'm already there online and I hope now you can see me as well. Very much so. Yeah, that's great. Thanks, Dara. Yeah, Okay. you can go I'm ahead. sharing my iPhone screen with you guys. Let us start with the iPhone screen first. Yeah. Okay. Sure. Can you see my screen or not? Yes, we can. We can see a lot of photos. Yeah. So actually we are, I'm working on the screenshot we took last time. So I think that was much easier for people to view. So continuing with that, same thing. Okay. So we were talking about the battery and the other things last time, and we started with the selection of the settings account over there. So I hope everybody can see my screen properly. And we are at the first screenshot where I am seeing how we can go to our settings screen. We are going to the settings screen and we are going to work from over there. How to use various accounts on Android and iPhone. I'm talking especially about the Gmail account, the YouTube account, the WhatsApp account, and all the different kind of accounts that we are. So it's the accounts where people need to sign in and give their information. Dara, you are marginally distorted. If you can fix it up. Did you hear me, Dara? Hi, can you hear me? Yeah, we can. Yeah, that's much better. Yeah, go ahead, Dara. Dara, are you frozen or we've got your iPhone screen? Dara, if the recording can't be done, if that's going to help you with your internet load, then leave the recording. You can just do it live. Keval, are you able to do any technical, resolve any technical things? Keval? Hi, everyone. Yeah, can you hear me okay? Yeah, we can. Yes. Yeah, I think Dara's just having a little issue. She's only literally just started the session. I think she's trying to sort out her hotspot or her internet device at the moment. It's good to see all of you today. So Keval, are you able to record it at our end at all, so then it doesn't overload at her end? No, it's from the host. She's host. Okay. So as a co-host, you won't be able to do that? No. No. Okay. Yeah. Okay, Dara, let us know. Keval, you carry on explaining the synchronization of the different accounts where we need to give our data. It looks like Dara's just coming back on. She's okay. Put on her hot. Hello. Okay. Yeah. Yeah. Go ahead, Dara. Yeah. Hello. Now I think it is much better. Yes, the sound is clearer as well. Yeah. Okay. So let us start with the settings window over here. So we were at the settings window and we need to go to the settings. So let us just go to the settings window on our iPhone. Our iPhone settings window. Post that, last time we saw was the battery, the low power mode,
and the other things. But today we are going to go in our mailing section. આપણે આપણા mail ની અંદર જઈ રહ્યા છે. So that I can add the various accounts I have for Android and iPhone, or you know, like maybe for Gmail, for Yahoo, or the Outlook if anybody is using up there. So once you are in that particular account, you'll be able to see કે આપણે કઈ રીતે આપણો ડેટાને સિંક્રોનાઇઝ કરી શકીએ. What does this data synchronization mean? Data synchronization over here, what I mean by that is કે તમારા મેલ્સ તમારા આવી શકે એની અંદર, તમારા કોન્ટેક્ટ્સ તમે સેવ કરી શકો, તમે તમારા અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ જે છે ગૂગલ કીપ ને એ બધા જે ઓપ્શન્સ છે એને બી આપણે ઓન કરી શકીએ. તો એવી ટાઈપના જે બી ઓપ્શન્સ આપણે કરવા હોય તો ફોર ધેટ વી કેન યુઝ ધીસ વેરિયસ અકાઉન્ટ્સ. એક જ ફોનમાં હું મલ્ટિપલ અકાઉન્ટ્સ યુઝ કરું છું. હવે અહીંયાની હું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ સ્મિતાબેન કે જ્યાં આગળ વી ઓલરેડી હેવ મોર દેન 256 people right now with us. આપણે કહીએ તો WhatsApp ની અંદર આપણી પાસે already one group is full. We have the second group as well. So we have around 300 contacts, and to manage that in your phone, you know guys, कि स्मिताबेन is doing a lot of work post our session. આપણે ખાલી સેશન માં 1.5 કલાક પડીએ છે તમે અને હું, પણ એની બેકએન્ડ માં સ્મિતાબેન અને અમે બહુ જ બધો વર્કઆઉટ કરીએ છીએ, બધાને ગ્રુપ્સમાં એડ કરીએ છીએ, બધાને WhatsApp થ્રુ એડ કરીએ છીએ. અને તમને બધાને ખબર છે કે WhatsApp માં અગર કોઈ કોન્ટેક્ટ ને તમારે ગ્રુપમાં એડ કરવો હોય તો પહેલા તમારે એને સેવ કરવો પડે તમારા ફોનની અંદર, એન્ડ પોસ્ટ ધેટ તમે એ પર્ટિક્યુલર પર્સનને તમારા WhatsApp ગ્રુપની અંદર એડ કરી શકો છો. હવે તમારા બધાના કોન્ટેક્ટ્સ મેન્ટેન કરવા એટ ધ સેમ ટાઈમ, તમારા કોન્ટેક્ટ્સ તો મેન્ટેન કરવાના જ, પ્લસ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી હેવ ટુ મેનેજ અવર ઓન ફોન કોન્ટેક્ટ્સ એઝ વેલ, રાઈટ? આપણે બધાની પાસે લોટ્સ ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ હોય છે, એન્ડ ટુ મેનેજ ધ અધર 300 ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ. સો આ જે કોન્ટેક્ટ્સ છે એને અમે મેનેજ કરવા માટે શું કરીએ છીએ? સો વોટ વી ડુ ઓવર હિયર ઇઝ કે આ જે મેલિંગ અકાઉન્ટ છે એની અંદર આપણે જશું. વી વિલ ગો ઇનટુ ધ મેલ અકાઉન્ટ. In the mail account, તમે ત્યાં આગળ second option જે available છે, that's the mailing account that we have. તો અહીંયા accounts લખ્યું છે, તમે એની ઉપર જઈ શકો છો, જે અહીંયા રેડ માર્ક કરેલું છે. તો સૌથી પહેલા તમારે જવાનું છે સેટિંગ્સ ની અંદર. પોસ્ટ સેટિંગ્સ તમારે જે જવાનું છે that will be on the accounts. accounts ની અંદર, mail ની અંદર accounts ની અંદર અગર તમે જશો, so you will be able to see all the accounts that you have. મારા ફોનમાં તમે જોઈ શકો છો કે મારી પાસે અત્યારે કેટલા અકાઉન્ટ્સ છે. I have 3 accounts on this particular phone, where I have a iCloud account, I have a Gmail account, and I have another Gmail account as well. મારી પાસે 2 Gmail account અને 1 iCloud account, that is the Apple account છે. So તમારે અગર બીજા અકાઉન્ટ એડ કરવા હોય તો બી તમે એડ કરી શકો છો. તમે નંબર ઓફ અકાઉન્ટ્સ એડ કરી શકો છો. હવે આ અકાઉન્ટ્સ ને એડ કરવાથી શું થશે એ બી હું તમને બતાવીશ. હું હવે મારા ફોનમાં લાઈવ જઈ રહી છું. ટિલ નાઉ આઈ વોઝ શોઈંગ યુ ધ સ્ક્રીનશોટ. હવે આપણે લાઈવ જઈએ તો સૌથી પહેલા વી હેવ ટુ ટેપ ઓન સેટિંગ્સ. આપણે સેટિંગ્સ ની ઉપર ક્લિક કરીશું. સો લેટ અસ ટેપ ઓન સેટિંગ્સ. ટેપ કરશો એટલે તમારી સેટિંગ્સ વિન્ડો ઓપન થશે. પોસ્ટ ધ સેટિંગ્સ વિન્ડો તમારે જવાનું છે અકાઉન્ટ્સ ની અંદર, ફ્રોમ મેલ. એટલે પહેલા તમારે મેલમાં જવાનું. મેલ ની અંદર there is a option for accounts. જ્યારે તમે અત્યારે મારામાં 3 અકાઉન્ટ્સ છે એ જોઈ શકો છો. એ 3 અકાઉન્ટ્સ તમે અહીંયા જોશો તો તમે જોઈ શકશો there is a iCloud account, there is a Gmail account, and there is another Gmail account. તમે જોઈ રહ્યા છો. So we have these 3 accounts over here. I want to add a new account. મારે એક નવું અકાઉન્ટ આની અંદર એડ કરવું હોય તો I just click on add. જેવું એડ કરશો it will ask you whether it's a iCloud account, it's a Microsoft account, it's a Google account, it's a Yahoo account, it's a AOI account, Outlook account, or some other. So તમારી પાસે કોઈ other account હોય તો you can click on other as well. તમે Outlook પર બી ક્લિક કરી શકો છો. Yahoo, Google, whatever is your type of account, you can select from over here. So suppose if I am adding a Google account, so you can click on Google.
તમે ગૂગલ ની ઉપર ક્લિક કરી શકો છો and then it will take you to the process of signing in into your account. હવે તમે આની અંદર જે બી અકાઉન્ટમાં સાઇન કરો તમારી પાસે એનું આઈડી હોવું જોઈએ અને પાસવર્ડ હોવું જોઈએ. If you have these two things, then only you will be able to sign in your account and use the facilities for it. So right now I don't have any another Gmail account કારણ કે આપણે પાછળ એની પર બી વર્ક કરી રહ્યા છીએ. So I'll not go further into this, but here I am trying to add account. અગર તમારે account add કરવું હોય તો તમે આમાંથી use કરી શકો છો. Now once you add an account, suppose તમે Gmail account add કરી દીધું, so here I have a Gmail account. હવે Gmail account ની અંદર you have the various options કે તમારે કેટલું synchronization રાખવું છે. Now what is synchronization? So automatically downloading data from this particular account to this particular phone. એટલે કે જે મારું account છે shadhara.24@gmail.com, as you see at the top of the screen. તો એ જે account છે એ accountમાં મેં જેટલા બી contact save કર્યા હોય, મેં જેટલા પણ કોન્ટેક્ટ સેવ કર્યા હોય, જેટલા બી કેલેન્ડર બર્થડેઝ કે બર્થમાર્ક્સ કે કેલેન્ડરમાં જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરી હોય, જેટલા બી નોટ્સ ક્રિએટ કર્યા હોય અને જેટલા બી મેલ્સ કર્યા હોય એ બધા હું ઓટોમેટિકલી આ ફોન સાથે ડાઉનલોડ કરી શકું છું. જો હું અહીંયાથી કોન્ટેક્ટ્સને ઓન કરું છું તો આ અકાઉન્ટના બધા જ કોન્ટેક્ટ્સ ઓટોમેટિકલી મારા ફોનના કોન્ટેક્ટ્સ એપની અંદર આવી જશે. ધ વે વી સી ઓવર હિયર અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આ જે બધા કોન્ટેક્ટ્સ છે they are coming from various accounts. અત્યારે મારી પાસે 1643 અકાઉન્ટ contacts છે મારા ફોનની અંદર. So all these contacts are coming from where? So they are coming from all the accounts from where I have synchronized the contacts. જે આપણે સેટિંગ્સ ની અંદર અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. તમે તમારા સેટિંગ્સ ની અંદર જે બી અકાઉન્ટ્સ એડ કર્યા છે, you can add multiple accounts. જેટલા બી અકાઉન્ટ્સ તમે એડ કર્યા હોય એ બધા જ અકાઉન્ટ્સ નું બધો જ ડેટા તમે આ ફોન ની અંદર ડાઉનલોડ કરી અને યુઝ કરી શકો છો ઓટોમેટિકલી. તમારે એ કરવું હોય તો you just have to shift this green button. હું આ ગ્રીન બટન અહીંયાથી ક્લોઝ કરી દઈશ તો આ બધા કોન્ટેક્ટ્સ અહીંયાથી ડિલીટ થઈ જશે. See, all Gmail contacts will be removed from your iPhone. So if I want to remove that contacts, આ અકાઉન્ટ એટલે મારા ફોનમાંથી રિમૂવ થાય, મારા Gmail ના અકાઉન્ટમાંથી નહીં. અને આ અકાઉન્ટ અગર હું કોઈ બીજા ફોનની અંદર બી યુઝ કરું છું તો ઓટોમેટિકલી ત્યાં બી આ કોન્ટેક્ટ્સનો હું યુઝ કરી શકું છું. તો આનો ફાયદો શું? So if I'm having all the data onto my Gmail account, then those particular contacts will be easily available every time whenever I'm using this email address. So if I am having 1600 contacts on my Gmail account, then I can easily download this 1600 or use this particular contacts whenever required only by signing into my Gmail account. હું મારા Gmail accountમાં સાઇન કરીને ઓટોમેટિકલી હું આ વસ્તુને મેનેજ કરી શકું છું. So this is a very important feature from Gmail, or you can say the account setting that we are doing. So I always recommend કે તમે કોઈ પણ એક અકાઉન્ટ રાખો અને એ અકાઉન્ટ તમે તમારા ફ્યુચરના બધા જ ફોન્સની અંદર યુઝ કરો. હવે જ્યારે બી તમે અકાઉન્ટ રાખો તો you have to remember કે you have a ID and a password. The most important thing while managing an account. તમે કોઈ પણ અકાઉન્ટ મેનેજ કરો એટલે તમારી પાસે બે વસ્તુ હોવી જોઈએ. You should have the account ID, that's called suppose shadhara24@gmail.com છે મારા અકાઉન્ટનું નામ, તમારા અકાઉન્ટનું નામ તમારા હિસાબે હશે. So you have to always remember those things. Two things, ID and password. If you have these two things, then you easily get your contacts, your calendar items that you have marked, or any kind of alarms that you have kept. Calendar માં basically આપણે શું સ્ટોર કરતા હોઈએ તો birth dates, આપણા relatives ના birth dates or something like that. Then if you have got some notes or something, તો તમે notes બી કરી શકો છો. If you have mails, તો તમે mails બી કરી શકો છો. અહીંયા આગળ મેં મારા ફોનમાં મેલ્સ નથી કર્યા because for mail I am using the Gmail app itself.
એટલે મેં નોર્મલ મેલ એપમાં મેં સિંક્રનાઇઝ નથી કર્યા મારા મેલ્સ. સો દેટ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ એન્ડ યોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચોઇસ કે તમારે મેલ્સ કરવા છે કે નથી કરવા. બટ આઈ એમ યુઝિંગ ધ જીમેલ એપ, એટલે મેં આમાં નથી કર્યા સિંક્રનાઇઝ, સો દેટ કે મારો ડબલ ડેટા ઓક્યુપાય ના થાય અને આઈ ડોન્ટ નીડ ઇટ એઝ વેલ. સો વી હેવ એવરીથિંગ. જો અહીંયાની આ મારું એક અકાઉન્ટ છે, આ મારું બીજું અકાઉન્ટ છે, જેમાં આમાં ખાલી મેં કોન્ટેક્ટ્સ જ લીધા છે બીકોઝ આઈ સ્ટોર અ લોટ. ધીસ ઇઝ rexontechnologies@gmail.com. આ મારું સેકન્ડ અકાઉન્ટ છે, મારા ઓફિસનું અકાઉન્ટ છે, પેલું મારું પર્સનલ અકાઉન્ટ હતું. સો ઓફિસના કોન્ટેક્ટ્સ હું રેક્સનમાં સ્ટોર કરું અને મારા પર્સનલ કોન્ટેક્ટ્સ હું મારા પર્સનલ અકાઉન્ટમાં સ્ટોર કરું. સો દેટ મેક્સ easier for me to differentiate from my contacts. કોઈ વખત મારે ઓફિસ કોન્ટેક્ટ્સ ની રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય તો I can stop the synchronization. તો ખાલી એટલા કોન્ટેક્ટ્સ મારા ફોનમાંથી રિમૂવ થઈ જશે, but they will always be on my Gmail account. મારા Gmail account ઉપર એ હંમેશા રહેશે અને જ્યારે હું એને સિંક્રનાઇઝેશન ઓન કરી દઈશ એટલે ઓટોમેટિકલી ડાઉનલોડ બી થઈ જશે મારામાં. સો આઈ એમ even for this particular mobile apps group we have this option કે we can easily અમે મોબાઈલ એપ્સ નું એક અકાઉન્ટ બનાવીશું જીમેલ અને અમે તમારા બધાના કોન્ટેક્ટ્સ એની પર સેવ કરી દઈશું. તો એ ઇઝીલી સ્મિતાબેન બી યુઝ કરી શકશે એન્ડ ઇફ આઈ હેવ ધ આઈડી એન્ડ પાસવર્ડ તો હું બી યુઝ કરી શકીશ. કાલે સવારે સ્મિતાબેન એક નવો ફોન લે તો એમાં ફરીથી એમને નાખવાની જરૂર નહીં પડે, આપણે ડિરેક્ટલી એને ડાઉનલોડ કરી અને એને યુઝ કરી શકશું. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ફોર એનીવન ફોર મેનેજિંગ યોર કોન્ટેક્ટ્સ, your mails, your calendars, your notes, and for Android phones એમાં વધારે આપેલું છે કે તમે તમારા ફોટોઝ અને બધું જ એની અંદર ઓટોમેટિકલી સિંક્રનાઇઝ કરી શકો છો. આઈફોનમાં આનો યુઝેજ બહુ લિમિટેડ છે, પણ આઈફોનમાં અગર તમે આઈક્લાઉડ અકાઉન્ટ કરશો તો આઈક્લાઉડ અકાઉન્ટમાં તમારી પાસે બહુ જ બધા ઓપ્શન્સ છે કે તમે આઈક્લાઉડનો બધો ડેટા લઈ લો, તમારા મીડિયાઝ એન્ડ પર્ચેસીસ તમે ડિફાઇન કરી શકો છો, તમારા ફેમિલી શેરિંગમાં અગર તમે કંઈ કર્યું હોય તો એ બી કરી શકો છો. તો આઈક્લાઉડમાં તમારી પાસે બહુ બધા ઓપ્શન્સ છે. આઈક્લાઉડ, આઈમેલ, દેન આઈ કોન્ટેક્ટ્સ, તમારી પાસે જેટલું બી ડેટા હોય આઈક્લાઉડની અંદર એ બધો ડેટા આપણે અહીંયાથી સિંક્રોનાઇઝ કરી શકીએ છીએ. યુ કેન સી ફોટોઝ, iCloud backup, then we have iCloud Drive, iCloud mails, contacts, calendars, reminders, notes, messages, Safari, આ તે બહુ જ બધી એપનો બહુ જ બધો ડેટા તમે અહીંયાથી ઓટોમેટિકલી સિંક્રનાઇઝ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ ટોટલી યોર કોલ. આ તમારો કોલ છે કે તમારે કેટલો ડેટા એની અંદર પુટઅપ કરવો છે. બટ yes, this is very important and very useful procedure. Why it is useful? Because તમારો બધો જ ડેટા જે તમે તમારા એક ફોનમાં છે એ બધા જ ફોનની અંદર તમે ઇઝીલી યુઝેજ કરી શકો છો. મારા માટે આ બહુ સારી વસ્તુ છે કારણ કે ઇફ આઈ એમ ચેન્જિંગ અ ફોન એવરી 2 years કે 3 years કે ઇવન ઇન ધેટ કેસ અ યર તો મારે બધો જ ડેટા મારા ફોનની અંદર ફરીથી લેવા માટે શું કરવાનું? તો મારે ખાલી મારા અકાઉન્ટની અંદર એ ફોનમાં લોગિન કરવાનું. જો હું એ લોગિન કરી દઉં તો ઓટોમેટિકલી મારો ડેટા મને દેખાઈ જશે. I can easily view up my data from that particular thing. So that makes my work very easy and very efficient. Okay. I hope I'm audible to everyone. Smitaben? Yeah, you are. Yeah. There's Yeah. a few questions on the chat, but people who have Android or Samsung phones, you just have to wait because Dara's dealing with the iPhone for the time being. Yeah. So we are now quickly going on to our Android phone. So Android ની અંદર બી હું તમને બતાવું છું આ વસ્તુ તમે કઈ રીતે મેનેજ કરી શકો છો. So Okay. what you're showing us, Dara, is related to either a tablet or the phone. So all the different accounts that we have on our phone, it's how to really connect those is what you're trying to tell us, isn't it? Yeah. So that is connect in the sense that you can store all your important data everywhere. So like suppose સમજો કે સ્મિતાબેન મારી પાસે આ જીમેલ અકાઉન્ટ છે તો એ હું આઈફોન ની અંદર બી ઇઝીલી યુઝ કરી શકું છું અને એને હું એન્ડ્રોઈડ ની અંદર પણ ઇઝીલી યુઝ કરી શકું છું. અને મને ફાયદો એ થશે કે જે મેં એક ડેટા સ્ટોરેજ કરેલો છે એ ઓટોમેટિકલી મને બીજા ડેટાની અંદર પ્રોબ્લેમ નહીં કરે. मतलब कि मैं एक वक्त डेटा स्टोर करूँ and I am using it on all my different phones that I am having.
To be very clear and very honest, I have 3 phones. દરેક ફોનમાં સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ સ્મિતાબેન આજે તમે કોન્ટેક્ટ સેવ કરી રહ્યા છો, બરાબર છે? You are saving that contact on your phone. Tomorrow, if you are going to change another phone, or if you are going to take a new phone, for suppose say કે મોબાઈલ એપ ગ્રુપ માટે તમે એક નવો ફોન લીધો, તો તમે ફરીથી એમાં બધા કોન્ટેક્ટ સેવ કરશો? You are not going to do that, right? And if somebody tells you to do that, then you will be like, oh gosh, again 300 contacts I have to save. No. So what we can do is કે તમે જે બી કોન્ટેક્ટ સેવ કરો છો એ તમે એક પર્ટિક્યુલર જીમેલ અકાઉન્ટ કે આઈક્લાઉડ અકાઉન્ટ ની અંદર સ્ટોર કરો, and then you use that Gmail account or that iCloud account on both of your phones. So what happens છે તમે ડેટા એક જગ્યાએ સ્ટોર કરો છો પણ મળશે કેટલી જગ્યાએ? 2 જગ્યાએ. That makes sense why it is important to synchronize an account. Yeah, but that is in the iCloud or on the Gmail account up in the cloud. But on the phone, you're saying that it makes it a lot easier by having them. Because when we store on that particular account, and if we synchronize that account on our phone, so that becomes the data comes to our phone at the end. Okay. Yeah. Okay. So if people want to, Dara's now looking at the Android side. So people who have Samsung and other phones, if your model is different, then it may not always show how Dara is showing. But if your model is more or less up to date, then it will pick up on what Dara is showing, how to synchronize your different accounts. So Dara, over to you then. Okay. Yeah, so now I'm sharing my, Yeah, sometimes people say કે બહુ iPhone નું કે છે ને Android નું નથી કહેતા, Android નું કહો છો ને iPhone નું નથી કહેતા. But if you listen carefully, Dara does have a balance and then she does explain. So I think you just have to focus. Yeah? Okay, Dara, go ahead. Okay. So let us go to the settings on our Android phone. પહેલા હું તમને સ્ક્રીન થી બતાવું તો તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે ક્યાં આગળ તમારે ટેપ કરવાનું છે. Okay, so as you can see on the screen now, so we have the settings option where we have to tap. અગર તમારે સર્ચ એપ ની ઉપર ચેક કરવું હોય તો તમે સર્ચ એપ માં સેટિંગ્સ લખી શકો છો અને ત્યારે તમને સેટિંગ્સ ની એપ મળી જશે. બધાનો સિમ્બોલ સેમ હોવો કમ્પલસરી નથી. Symbol can be a little bit up and down, but the wordings will be same, settings. So you just have to tap on settings. Settings ni upar tame tap karo, and post that just scroll down until you see an option something like this. That's called account. As you see over here, okay, accounts karine tamne avo symbol dekhase. So just scroll down until you see something like this, accounts. So તમે એની ઉપર tap કરી શકો છો. You can tap on that. તમે જેવું એની ઉપર tap કરશો, you can see કે તમારા ફોન ની અંદર તમે જેટલા બી accounts add કર્યા હશે, જેમાં તમે login કર્યું છે, એ બધા જ accounts તમને અહીંયા આગળ દેખાઈ જશે. All the Gmail accounts or the Yahoo accounts or the WhatsApp account or your any kind of Truecaller or any other app where you require a login ID and password. Facebook accounts. Social media as well. Yeah, social media as well. Yeah. મારા આ ફોનમાં social media નથી એટલે નથી બતાવતું. Even social media accounts બી તમને ત્યાં દેખાઈ જશે. જેટલા બી accounts હશે, તમે જે બી account ઉપર ક્લિક કરશો, એમાંથી જેટલો બી ડેટા અવેલેબલ હશે અકાઉન્ટનો, they will help you to synchronize that account. Now let me show it live. અત્યાર સુધી આપણે સ્ક્રીનશોટ ઉપર જોતા હતા. હવે હું આ ફોનની અંદર સેટિંગ્સમાં જઈ રહી છું and post settings હું તમને બતાવી રહી છું કે કઈ રીતે તમે આમાં અકાઉન્ટ્સનો યુઝ કરી શકો. So I'm coming out of my photos app. હું મારા photos app ની બહાર આવી રહી છું. I'm going on to my menu ni under I'm scrolling down on the settings option, so you can see it on the screen. We have the settings option.
ઓકે સેટિંગ્સ તમારું ઓપન થાય એમાં નીચે સ્ક્રોલ કરીએ છે and we have this options of accounts over here. In the accounts તમે જોઈ શકો છો કે મારા બહુ જ બધા અકાઉન્ટ અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો all on the name of my name and my office and everywhere. So you have all these accounts. અગર તમારે કોઈ પણ અકાઉન્ટ એડ કરવું હોય નવું તો you can again click on add account પર તમે ક્લિક કરી શકો છો આમાંથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો what kind of account you want to add. So તમારે multiple accounts allowed હશે એ બધી જગ્યાએ તમે એડ કરી શકશો. You can add a Google account, you can add an Adobe account, you can have a personal account as well, or Snapchat account. Snapchat suppose multiple accounts એટલે Snapchat છે, WhatsApp business account બી તમે નવું એડ કરી શકો છો. So you can add any kind of account that you want, just select it and remember જ્યારે બી account add કરો you require two things. The first thing is the ID and the second thing is the password. જો આ બંને હોય તો જ પ્લીઝ કશું સિલેક્ટ કરજો. જો ના હોય તો પહેલા try to get that and then add it. Okay. Coming back to the synchronization over here to the same account, that's shadhara.24@gmail.com. I have that Gmail account. And any niche option che when you go into the account sync on for all items. So અહીંયા આગળ તમારે કેટલી That is Yeah. so sorry to interrupt. 3 or 4 people in the chat are saying that they can't find accounts either on iPhone or on their Android. So is there any way that it has to be there, does it? Yeah, it has to be. It will be there. No worries if you cannot find it. Mine was saying manage accounts, but the Okay. important word, if they just search in throughout their settings, will be Yeah, just you accounts. have that option for settings, that is account. And it- So તમને કઈ રીતે search કરવાનું, I'll show you. When you are in the settings, you have that option of search settings at the top of the bar. Top bar તમે જુઓ ત્યાંથી તમે ખાલી એટલું લખો accounts and click on the search symbol. So you have accounts at the bottom. Second વાળું તમારે લેવાનું manage accounts કે account. ત્યાંથી તમને accounts for your phone અહીંયાની તરફ તમને દેખાઈ જશે. iPhone માં તો menu as it is same to same જ હોય. So very difficult કે તમને iPhone માં ના મળે. iPhone માં તો તમને 100% મળશે. It's at the same place. iPhone માં તમે તમારા settings માં જાઓ. Settings ની અંદર mail માં જવાનું MAIL. Go to mail and then you have over there option of accounts. And then from there you can add new accounts. iPhone. સૌથી પહેલા settings ની અંદર mail MAIL mail. Third is accounts અને એની અંદર તમે નવા accounts જોઈ શકશો. Okay, Dara. It's just Yeah. that some people are saying, okay, mine is showing account and backup. In mine, it was manage account. So when they go into the next icon, then they'll be able to go down and look at the accounts that they have. Yeah. So what can be a little bit different? Account and backup, accounts or manage accounts or whatever. But account word તો ત્યાં હશે ને હશે જ. Okay, so we Okay. will carry on. They've got it. Some of them have got it. Okay, good. Mhm. Okay. So coming over here, next is કે આપણે કોઈ પણ એક account select કરીએ. Let us select any account. Let me select this Gmail account. And over here, you see the second option that we have over here is account sync. And there is sync on for all items. So just tap on it. તમે એની પર tap કરો. And when you tap on that, you will see કે મેં calendars, contacts, Drive, Gmail, Google Calendar, Google News, Keep Notes, people and task in calendar. Everything has been synchronized on this. સૌથી important તમારા માટે અહીંયાથી રહેશે contacts. Then there are Drive. Then there is a Drive.
then obviously Gmail, કારણ કે Gmail તો આપણે automatically synchronize થઈ જ જાય છે આની અંદર. So these are all the options that we can synchronize with our phone. Sync કરવાનો મતલબ શું થયો કે આ અકાઉન્ટમાં જેટલો બી ડેટા તમે સ્ટોર કર્યો હોય એ આ પર્ટિક્યુલર ફોન ઉપર અવેલેબલ રહે. તો જ્યારે તમે એક વસ્તુનો ડેટા સ્ટોર કરો છો, when you are storing a data, તો ઓટોમેટિકલી એના રિલેટેડ જેટલો બી ડેટા હોય એ તમારા ફોનની અંદર આવી જવો જોઈએ. એટલા માટે આપણે આ બધું સિંક્રોનાઇઝેશનને ઓન રાખીએ છીએ. That is why we are keeping it as on. Okay, so these are the options we have, and we have synchronized the accounts. હવે જો આ એક અકાઉન્ટમાં મેં બધું જ કર્યું છે, પણ હું જે મારું બીજું અકાઉન્ટ છે that is Rexon, તો એમાં મેં બધું આઇટમ નથી કરી. કેટલા આઇટમ્સ કર્યા છે? I have done calendar, I have done contacts, I have done drive, I have done Gmail, and the other things which are not required and I'm automatically close કરી દીધું છે. હવે જો હું અહીંયાથી contacts off કરી દઉં તો all the contacts which are stored on that account will not be available on my phone. Suppose if me and Smitaben are working, અમારું mobile apps નું group છે, mobile apps નું Gmail account છે, હવે અમારા personal phone માં અમારે mobile apps ના group ના contacts નથી જોઈતા, તો we can just આ જે green છે એની પર tap કરીએ એટલે synchronization off થઈ જાય. Off થઈ જાય એટલે આ account ના contacts અમને દેખાશે નહીં. અમારે જોઈએ છે આ ફોનમાં બી, ઓકે ઓન કર દો, એક જ સેકન્ડ નું કામ છે, ઓન કરો ઓફ કરો, ઓટોમેટિકલી એનું કામ થઈ જશે. So particularly contacts on my both the phones, as you can see on my contacts screen, are available, and mostly they are 2. Our number of contacts નથી બતાવતું, પણ yeah, that will be around 1600 only. કારણ કે મારા બંને અકાઉન્ટના contacts I'm using on my both the phones. And So the reason why I'm just- storing it on, sorry, yeah. Just for clarification, when you say synchronization, so whatever we have on the phone, the contacts, they will actually go in that Gmail account that we have, Yeah, and vice versa. and vice versa. Okay. So, Okay, મતલબ જેટલું જીમેલ માં આપણે પહેલા સ્ટોર કર્યું હશે એ બી આવી જશે, અને જે બી નવું સ્ટોર કરીશું એ બી એમાં બધા ફોન પર આવી જશે. okay. And particularly what kind of data? So all the data which is mentioned over here in the settings, એટલે calendar છે, contacts છે. હવે current calendar માં અગર હું આજના દિવસમાં કોઈની birth date add કરું છું, so whenever I'll be using that particular thing, the calendar માં automatically પેલા person ની birth date આ દિવસમાં mark થઈ જશે. Mhm. Okay, so that's very easy. I'll show you the calendar as well. Not only contacts, even calendars. Our calendars ni andar, I'll quickly show ke these are all the things. But આ yellow color નું છે ને મારા phone ની birth dates છે. These are all something કે જે automatically Google આપણને આપે છે કે Holi, when there is a Holi or Shivratri or something like that. But all that has been marked with yellow, you can see કે એ આપણને, that is something that I have stored on the phone. So આ મારો Android phone છે, એમાં મેં mark કરી છે કે 25th is the birth date of my father. Now the same thing you can see it on my iPhone also. તમે આ જ વસ્તુ same મારા iPhone ની અંદર બી જોઈ શકશો in the calendar itself. So calendar will automatically mark the same date for my birth date of my father. Why? Because I have the same account. I'll again quickly share my iPhone screen as well, as everybody is seeing right now. So I'll stop kari and let me quickly share my iPhone screen. And let us go to the calendar. Calendar ni andar iPhone ma jaiye, and you can see on 25th March, you can easily see that there is my father's birthday. Even on 28th month, there is a birthday. Then you go, this is something that particularly given by Google and iPhone, both Apple and iPhone, બંને આપણને અમુક days બતાવે છે. So here you can see again on 19th April, I have somebody's birthday, so automatically મને show કરે છે. So that's how automatically it is showing me everything. Then I have somebody's birthday on 10th of May as well.
So that way, if I'm storing something related to my work on my calendar, બરાબર આપણે પહેલા બી calendar સ્મિતાબેન કરેલું છે, where we can store our daily routine, કે every Saturday I have a meeting over here or reminders or something like that. તો એ બી automatically તમારું આની અંદર sync થઈ જશે. તો મારા બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ફોન અગર મારી પાસે હશે, so I will easily get my reminders or all those kind of stuff which I have kept for me to remind, or whether it is birthdays, anniversaries, or work related, some of the things that I have stored, everything will be easily available and to view on the phone that you are carrying. સ્મિતાબેન હું ક્યારે બી ટ્રાવેલ કરતી હોઉં કે કઈ બી હોય અને સપોઝ મારી પાસે એક જ ફોન છે અને બીજો ફોન નથી અવેલેબલ, but because I am synchronizing both the accounts in my phone, so હું automatically શું કરી રહી છું, I am actually having all my data everywhere where I go on my phone. That's whether my તમે મને મેલ કરો તો હું તમને easily reply કરી શકું, તમે કોઈનો કોન્ટેક્ટ માંગો તો હું easily આપી શકું, આપણે કેલેન્ડરમાં કંઈક માર્ક કર્યું હોય તો બી હું તમને એ પ્રોવાઈડ કરી શકું, આપણે કોઈ વસ્તુની નોટ્સ બનાવી હોય તો બી હું તમારી જોડે એ વસ્તુ શેર કરી શકું છું. Why? Because મેં એનું સિંક્રોનાઇઝેશન ઓન રાખ્યું છે, મતલબ કે ઓટોમેટિકલી બંને જ જગ્યાએ એ વસ્તુ મારી ટ્રાન્સફર થઈ રહી છે. That is why I am able to use it and define it. Okay, am I making sense? Are there any questions based on this? Dhara, so basically, are there any security risks at all, or is it just that it's very helpful to synchronize and have all the data linked so we can access it? Yeah, so this is a thing કે ભાઈ, yeah, first advantage ને તમે કીધું એ 100% છે. Security risk માં ખાલી એટલું જ છે કે don't share your IDs and passwords with anybody. So if you share it, if somebody gets hold of my ID and my password, so you can understand કે મારા account માં કેટલો બધો data છે. So I make sure that I don't share my password with anybody. Even if I share my password with anybody, I have a protection of the mobile number as well. એટલે આજે તમે મારા account માં અગર login કરવાની કોશિશ કરશો, okay, so that automatically a OTP will come on my phone and if I approve that OTP, then only you will be able to log in. એટલે તમારી પાસે મારો ID password હોય તો બી કઈ વાંધો નથી. I am okay with that also, કારણ કે જ્યાં સુધી મારા ફોનમાંથી હું તમને અલાઉ નહીં કરું ત્યાં સુધી તમે મારો અકાઉન્ટનું એક્સેસ કરી શકશો નહીં. So security point of view, I have double security, 2 times the security. But obviously there can be આનો જે પ્રોબ્લેમ છે, બીજો પ્રોબ્લેમ એ હોય છે કે if I forget my password, then I lose my data. There are other options to recover my account, but yeah, for that I have to remember at least something. મારે બધું remember રાખવું પડે. So I always say કે તમારી પાસે તમારું ID હોય તો please password ને બી તમે યાદ રાખો, not only the ID. Normally people are only tend to remember their ID. આજે હું તમને કહીશ કે તમારું email address આપો તો તમે મને તરત આપી દેશો. હું તમને કહીશ કે મને password આપો ને, so you will think a lot. તો પ્લીઝ એક તમારો પાસવર્ડ તમે ખાસ યાદ રાખવાનું કરો કે ભાઈ you always remember your password. અને બીજું થિંગ કે તમારે વધારે સિક્યોર કરવું હોય તો પ્લીઝ તમે સિક્યોરિટી માટે what you can do is કે તમે તમારો મોબાઈલ નંબર બી અંદર એડ કરી દો. Okay. So sometimes if you forgot your password, so you can recover your account from your mobile phone. But again, when you are writing a mobile number, so make sure that the number every 6 months ke varas ma change na karta ho. Normally people don't do that. I understand that. Ke apne kyare bhi number maro a number che, it is from last 10 years. So still people want to connect with me, then they can connect with my same old number unless you're not changing a number every year. May I ask a question, please? Yeah, please go ahead. I have been told by somebody, which I do now, any passwords I put on the notes and lock it. Is that a good way of doing it? No, you have to remember in your mind. But say somebody's got dementia, what would you recommend? Okay, there is an option of save password as well while you log in from any of the account, mostly on your phone. So iPhone bhi yaad rakhe che.
ઇવન એન્ડ્રોઈડ રિમેમ્બર્સ કે તમે આઈડી પાસવર્ડ રાખો છો ત્યારે પાસવર્ડ યાદ રાખી શકે છે તમારો. પણ ઇન ધેટ કેસ એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ સેમ ફોનમાં હોય ત્યાં સુધી વાંધો ના આવે. If you're changing your phone, it is always going to do that. So if you're writing it on your notes, so don't do it on a digital. તમે storage કરો, તમને અગર ભૂલી જવાનો problem હોય, and if you are storing it, so try to store in some physical format rather than on your digital way. So that is what I would recommend. Don't do digitally. Digitally તમે કરો એટલે તમારો phone જાય એની જોડે એનું બધું જ તમારું જાય. In case you lost your phone. No, but if you lock it, store it physically then. even if you lock it, Yeah. Go Thank you. physically. પેપર ઉપર લખીને રાખો, પણ don't go digitally. Digitally તમે સ્ટોર કરો નોટ્સ ની અંદર. So what happens કે જ્યારે તમારા આ બધો પ્રોબ્લેમ ક્યારે આવશે? જ્યારે તમે ફોન ચેન્જ કરો ક્યાં તો પછી તમારો ફોન લોસ થઈ જાય, right? So if you lost your phone, so પછી if you have stored over there, so anybody can get your password also and they can misuse it. yeah, I do it in a way. Sometimes I put crosses and Even so that I can understand. putting their phones પેલું ડેબિટ કાર્ડ પિન નંબર હોય ને એ પણ સ્ટોર કરે, which is very wrong. First thing is try to keep it in the mind. If you cannot do that and if you are very forgetful, to make it a combination of 2 to 3 things. You know, your birthday, your partner's birthday નું કોઈ combination કરો, કાં તો એવું કોઈ combination કે જે people માટે થોડુંક different combination. Not necessarily always your birthday. કારણ કે જ્યારે birthday always રાખો તો that can be you know કે ભાઈ it is very easy to guess. હવે somebody કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય તમારો ડેટા જે લેવા માંગતો હોય, he is close to you, તેને તમારી બર્થડે ને બધું ખબર હોય તો maybe they can try and get it. guess કરી શકે છે કોઈ બી. પણ કોમ્બિનેશન એવું લો કે તમારી બર્થડે લો તો તમારા પાર્ટનર નું મંથ લો, એમની બર્થડે લો તો તમારો મંથ લો, એટલે કોઈ ગેસ ના કરી શકે. Anyway, Tara, we've covered password before as well. And when Okay. people have ill health issues, it can never be easy. So it's a question of trial and error as to what works best for them, but at the same time being very safe at every opportunity. So moving on then, Rushabhai was having issues with the accounts, but I hope he is working on it and having a go. The other thing is, Shobnaben, you've said something about it gets confusing when we discuss different brand of phone. Can we assign times for different brands of iPhone? What do you mean? I mean, we don't go down on the path of different brands, meaning different models at all. To us, iPhone is an Apple thing that we look, so Dara will just give you a generic view on that. And then Android is the software connected to whether you have OnePlus or you have Samsung or Motorola. So that is the software that is used, the Android, and we try and cover both because every time we do polling, there's always half and half people who use Android or who use Apple. So I'm not sure exactly what your point is and what you're trying to say. Did you want to clarify any more, Shobnaben? Sometimes, yes, as Keval says in the chat, that there will be crossovers. So there'll be similar things on both the different devices system. So, okay, I'm glad that, so Shobnaben. Dara, did you want to clarify anything on the point Shobnaben made? We can't hear. Like, see, તમે કહો છો કે બે phones લઈએ તો it gets confusing, but there are basically 2 operating system only. So we try to take both of them so that કે આપણે જેમ સ્મિતાબેને કીધું કે આપણે already polling કરેલું છે. We already done polling and we have always seen કે there are 50-50 is the ratio. We always do the polling. એનું reason જ આ છે કે we can understand કે અમે કઈ ટેકનોલોજીને વધારે લઈએ. But it is always 50-50. And like we are still working on it કે ભાઈ we can have separate hours. સ્મિતાબેન, as we have already talked કે આપણે એક વખત ખાલી iPhone કરીએ, એક વખત ખાલી Android કરીએ. But still practically it is not possible for us. We try to cover both the phones. Age and reason che ke bhai no, we don't lose our participants, right? Yeah, because individual brands, models to na kari shakai, and if you keep updating your phones, then you'll have the latest things that are shown by Dara as well.
If you don't update, or if it's an older model, it may not always behave in terms of the new features that are added. Thank so, you. Thank you. Yeah, welcome. Just moving, before we move to the next topic, if people have any burning issues on what has been covered in terms of synchronization, think it through. But in the meantime, Chandaben had a lot of issues relating to that. Keval, do you just want to quickly share that with us, please? About the blocking of the emails and the AdWords. Hi, yeah. Basically, a question's been asked in the chat regarding spam emails. You may get junk email. Sometimes you've given your email to a company to register for whatever reason, and you've started to get various other emails. Emails are shared and sold on databases online all over the world. So your email, once you've given it out, it can be shared. We did discuss previously how to set up 2 or 3 different email addresses and to use them for different purposes. If at the moment you have only one email address that you use for everything, and you are getting a lot of spam emails or emails that are not from personal contacts, the best way is to click into the email, but do not click any of their links. Using the 3 buttons on Gmail, as we've seen on WhatsApp and a lot of the other apps that we see, there's the 3 buttons, the 3 dots that you see on the side. You can click on that and you can report it as spam, and it will ask you if you want to block it for future or whether you still wish to receive their emails or not. Usually you can report it as spam and block that email address. If you keep clicking the links, it will automatically keep generating further links between your email address and whoever is sending them. At the moment, I won't go into it now, obviously, because Dara has another topic to go into, but I'll speak to Smita Auntie and we can go over phishing and how emails can be used and what you can do to block various email addresses. And sometimes even you can receive emails from a phone number, or you can receive emails from a email address that may look like it's from a genuine company. However, it's not from that genuine company. So always be careful who you share your email address with. We will go over more security features as and when Smita Auntie programs that or tables that in for us. Any questions like that you have, please put them in the chat. We can group them together. And when we do a security session, we can make sure we answer all of those queries for you properly and make sure that you are safe as possible online. Excellent. Thank you so much, Keval. Most of you know that the scammers and all the people who are rogues, they are a lot smarter. So what we cover, things move on so quickly, and even the governments have difficulties, but it's always best to be safe. We've covered this topic before, but as Keval says, we'll work on it again because it is a very important and a very wide issue. So even if we have different sections at different times, but if the best simple thing would be, if you are unsure, just don't click, because we all get these all the time. So Bhupen Bhai has got some questions for Keval as well on the chat. Okay, Tara, so we'll move. If anyone has any questions very quickly on the synchronization and the accounts that Dara has covered on iPhone and Android, then now's your time. She's just setting up for our next topic. So anyone can raise their hands or just talk. Can I ask something? Related to the point, yeah, please go ahead. I have got 2 email accounts on my iPhone, and I always can watch both of them, but suddenly one has stopped, the Gmail has stopped. I can only see my Hotmail account. How do I sync in again both of them together? Okay. You can just go to the settings and add that account again. With the Yes, ID I tried to, but do I have to add the password in there? And I don't know where to add the password. But as I always say, you require the ID and the password both. Yes, I have got it, but I don't know how to go into it to add it. Which phone? iPhone. Okay. So I'll just share the screen and I'll show you. The other account is a Gmail account, correct? Yes. Okay. So will I be able to check again both of the emails? Yeah. Oh, okay.
Okay, so just go to your settings, Mm-hmm. go to your mail Mm-hmm. option of MAIL. From Mhm. there, go to the accounts, Okay. click on add account, Mm-hmm. select Google, Yeah. click continue, Mm-hmm. and you enter your ID, and on the next page, enter your password. Oh, okay. Oh, that was easy. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so time is as always ticking on. Has anyone got any other burning issues? Or I know some of you are saying that you can't sync Dara on the chat. I don't know if you can very quickly help with the chat ones. I know Keval's helping as well. Yeah. So should we synchronize WhatsApp account from settings? Yes. It's already synced. So you have that context on WhatsApp as well, and you can easily do that. Okay, and unable to get account sync on my Android phone, Samsung A52. You have it with manage accounts. Naveen Patiaji, you have it on manage accounts. Click on manage accounts. You can just search on it, accounts, and I think you're done with that. When you were looking at calendars, was you looking at this from the settings manage accounts, Gmail account, or from the phone main screen, please? Okay, from the main screen of the phone, you have a calendar app with your phone. Every phone has a calendar app on it. So just go to your main screen and you can just click on the calendar. And then on the particular date, you will see. And you can just scroll up and scroll down for all the events that you have stored on your phone. Okay. Should you sync auto sync personal data? Yeah, you can. Personal data is everything that we have on the phone. So yeah, you can. Okay, that's excellent. And Keval's covered the other aspects. So moving to the next topic then, Dara. Yeah. Before I would like to go with the polling, Smitaben. Yeah, sure. And yeah, I just want to apologize on that front. We do have very few people on the YouTube as well. Maybe they don't have access to Zoom. I've tried to welcome them, but there's no reply on the chat. So maybe my chat hasn't going through, Dara. You might have to look into that another day. But we do welcome the people on YouTube. If they are part of our group members, and I'll just open the group just to see if they want to join in terms of the polling questions. But otherwise, over to you for the rest of us to do the polling, Dara. The people live on the YouTube won't be able to sync, means like have the polling, but the other people will have an access to the poll. So I've just launched the polling program. So you just have to answer a few things, because our next topic is on the YouTube account and the Gmail account. Want to just understand, do you have a YouTube account? So તમે એની અંદર login કરેલું છે તમારા YouTube account ની અંદર? Yes or no? અગર તમે YouTube account માં login કર્યું છે તો તમે એને use કર્યું છે? તમે તમારા photos, videos કે કશું અંદર upload કરેલું છે? Anything that you have created, તમે કહી શકો છો એમાં? And so, last, Dara, let me make it very clear. Everybody uses YouTube, I'm sure, all the time, listening to music, videos, discourses, whatever, or even our own YouTube channel that Dara has at the moment to go back and practice. But what we're asking you is, do you have your own personal, not your group if you're running a group, do you have your own personal YouTube account? And do you actually use that YouTube account for storage or to even upload your own videos and things that you may have created? So that is the difference we're asking here, not when you use it, but have you got a personal YouTube account? Carry on, Dara. Yeah. So, Smita બેને જેવી રીતે clarity કરી છે કે તમારું personal account હોય અને personal usage માટે account હોય, both of them are very different things. Personal usage માટે એટલે તમે તમારા particular account થી તમારું data manage કરતા હોવ, you know, કે તમે ભલે personal રાખો, you don't make it public. You don't make it public, but you have your personal things on it. And lastly, do you have a Gmail account? Gmail account તમારી પાસે છે કે નહીં? Need to understand that. And I hope
હવે બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે, after this particular session, જો તમારી પાસે તમારું જીમેલ અકાઉન્ટ હોય અને તમારું iCloud અકાઉન્ટ હોય કે હોટમેલ અકાઉન્ટ હોય, please have your IDs and passwords with you. અને ચાલતો પાસવર્ડ, લાઈક જ્યારે નાખવાનો આવે ત્યારે તમે એમ ના કહો કે મારે ચેક કરો પણ તારા ચાલતો નથી પાસવર્ડ, ખોટો બતાવે છે. તો પ્લીઝ નોટ લેટ વન. એક સાચો તમારું આઈડી તો સાચું તમારી પાસે હોય જ છે, બટ પ્લીઝ હવે એક હેબિટ રાખો કે તમે તમારો પાસવર્ડ ને બી તમારી પાસે રાખો. એનીવે તમારી પાસે તમારો પાસવર્ડ હોવો બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે. એન્ડ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી કે પ્લીઝ તમે તમારો પાસવર્ડ તમારી પાસે રાખો. So, Tara, this is quite encouraging in terms of the Gmail, that a lot of, well, we've got almost 182 people joined, but only 61 people have answered. Are other people having difficulty with polling, or why are they not answering, or have they not got it? Even if they haven't, it would be a no. Can I have some views why people are always hesitant to join the polling? I don't know. Like, it's very simple. તમારા સ્ક્રીનની ઉપર ક્વેશ્ચન્સ ફ્લેશ થયા છે, તમારે ખાલી એમાંથી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના છે. Why we do polling? So that we understand કે અમારા ટોપિકને આગળ કઈ રીતે ચલાવવાનું છે, કયા ટોપિક ઉપર અમે ફોકસ કરીએ. લાઈક અગર તમારી પાસે જીમેલ અકાઉન્ટ હોય તો આપણે જે ટાઈમ લિમિટેડ છે, તો એના માટે આપણે શું કરીએ કે એટલો ટાઈમ વેસ્ટ ના કરીએ એ ટોપિક પાછળ. તો તમારી પાસે જીમેલ અકાઉન્ટ હોય જ, તો આઈ વિલ નોટ ગો ઇન ડિટેલ ઓફ હાઉ ટુ ક્રિએટ અ જીમેલ અકાઉન્ટ. Anyway, it's still encouraging that a few people have got a YouTube account, which is good. Of course, the rest of the 75% is a big number, so we'll be able to help on that front in future. And do you use a personal thing? So again, out of that 25%, 16% seem to have said that they do. So it's not a total. And that has always emphasized a Gmail account. So I think that would be really useful for people who may not have it in future. So if there's nobody else wanting to do any more polling, I've opened the group workshop account for people who may be on YouTube to tell us what their views are. So Dara, maybe we could move on and try the YouTube next. Yeah. The reason why Gmail is emphasized is because, Dara, you're right, isn't it? That if they want to open a YouTube account, they have to have a Gmail account. Correct. And hence the connection. Yeah. Yeah. Apart from that, having a Gmail account has many advantages of using it. I'll quickly say that. The first one is the account synchronization that we just saw today. આપણે આપણા contacts ને બધું easily manage કરી શકીએ. The second one is કે Gmail gives us 15 GB of free storage through the drive. So 15 GB is a very big number. તમારા photos અને બધું તમે automatically ત્યાંથી put up કરી શકો છો. Thirdly is the third thing that we have over here is કે કે YouTube તમે use કરી શકો છો. YouTube account એની જોડે already connected હોય છે. Fourth thing is ઘણા બધા બીજા apps એવા છે કે જેમાં account કરવું compulsory છે અને એમાં Gmail આપેલું હોય તો તમારા ID પાસવર્ડ ફરીથી યાદ રાખવાની જરૂર નથી. Like the Adobe Scan app which we have done, Smitaben. આપણે Adobe Scan માં login with Gmail કરેલું always. તો તમારે આઈડી પાસવર્ડ યાદ રાખવાની જરૂર ના પડે, ડાયરેક્ટલી તમે તમારા જીમેલ લોગિન કરી શકો છો. Yeah. Adobe Scanner is a wonderful thing. Okay. So let us go quickly on our topic, that is the YouTube app for today. આપણે YouTube app ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. So first thing that you need to do is કે તમે તમારો YouTube app download કરો. Just download a YouTube app on your phone. I personally feel કે mostly બધા પાસે હશે જ YouTube app તમારા ફોનની અંદર. If you do not have, you have to download it. So let me just share my screen quickly. Okay.
So તમે તમારા app store ની અંદર જઈ શકો છો. So let us go on our app store. App store ની અંદર search માં જાઓ, ત્યાં આગળ લખો YouTube. So once you write YouTube, you see the YouTube app symbol over there. I hope everybody knows that. Starting from our, 2-year-old kids. Mara nana baby ne bhi agar tumhe pucho to he knows, Mama, YouTube. Yeah. So just click on it and you can click on the download option or the get option, whatever you have. As I'm downloading it for the first time, you can see on my screen, તમે મારા screen માં જોઈ શકશો કે it is asking for a confirmation with side button. Double click to install. જે લોકોને આમાં problem હતો last time, તો double click for install. App download કરતા જે લોકો નથી આવડતું, you can see મેં આ phone ની અંદર YouTube નાખેલું નથી because my son uses it and I don't want him to be on YouTube every time. So this is how I do it. I install that app on my phone. And I have done that, and here it is asking me for a confirmation, so I have to click the power button twice. This is my iPhone and a face detection thase. Agar face detection successful hase to automatically download thai jase. Face detection successful nahi થાય તો એ તમારું iCloud નું પાસવર્ડ માંગશે. iPhone ની અંદરની વાત છે. This is about iPhone. iPhone માં જ્યારે બી app install કરશો તો install કરતી વખતે it will ask you for face detection automatically. અગર તમારું face detection થઈ જશે તો પછી એ તમને બીજું કશું આગળ માંગશે નહીં. નહીં થાય તો પાસવર્ડ નાખવો પડશે compulsory. Okay, so my YouTube account is being downloaded over here, and a few more seconds and it will be done. Okay. So Dara, just quickly, some people are saying they haven't got a YouTube account. That's okay. Some people are saying, do you need a Gmail account for YouTube? Yes, you do. And why are we showing to start the YouTube account if you wanted one? That is for the simple reason that when we cover storage, some of you said that we have difficulties with the phone. So one of the aspects of having Gmail and YouTube account is to then download some of your stuff and use the YouTube as a storage option as well. Correct. There was this suggestion from Carol કે YouTube is free for everyone and એની ઉપર તમે ગમે તેટલું અપલોડ કરી શકો છો. આપણા ફોનની અંદર હાઈએસ્ટ સ્ટોરેજ કોણ ઓક્યુપાય કરે છે? તો વિડીયોઝ. ફોટોસ કરતા બી વધારે કોણ ઓક્યુપાય કરે છે? વિડીયોઝ. હવે વિડીયોઝ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા સનના બહુ જ બધા વિડીયોઝ છે મારી પાસે. તમારા બી ગ્રાન્ડસનના તમારી પાસે બહુ બધા વિડીયોઝ હતા, નાના નાના વિડીયોઝ, ક્યુટ વિડીયોઝ, and you don't want to lose them. Why? Because or granddaughter. Or granddaughter, of course. When you have a son, you have this problem. You identify only one till you get the second one. No, yes, of course. That's okay. I'm only joking, Dara. Okay, so if you have a grandson, granddaughter, and તમારે એની પાસે બહુ જ ક્યુટ વિડીયોઝ છે, તમારે એ વિડીયોઝને ડિલીટ નથી કરવા, લૂઝ બી નથી કરવા, તો શું કરો? તો તમે એવા બધા વિડીયોઝ જે તમારું બહુ જ મેમરી ઓક્યુપાય કરે છે એને તમે તમારા YouTube અકાઉન્ટની અંદર અપલોડ કરી દો, અને અપલોડ કર્યા પછી તમે તમારા ફોનની અંદરથી એ વિડીયોને ડિલીટ કરી શકો છો. YouTube પર અપલોડ કરવાથી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કેન બી, બધા જ જોઈ શકશે? નો. You can keep that private as well. તમે પોતે જ જોઈ શકો. પણ મારે મારા સન કે ડોટર સાથે શેર કરવું હોય તો you can keep it partial public. મતલબ કે જેને જેને તમે શેર કરશો એને જ ખાલી એ પર્ટિક્યુલર YouTube એ પર્ટિક્યુલર વિડીયો જોવાની પરમિશન રહેશે. So let us quickly see how this happens. My YouTube has already been downloaded. I'm going to click on my YouTube account. Okay, the moment I click it for the first time, it is asking me, please select an account or continue without signing in. So we have these two options. તમે account select કરો કાં તો પછી તમે continue without signing in કરવું છે. So તમારી પર જે છે, તમારે જે કરવું હોય, મારી પાસે મારું એક account છે, I can select that account. તમારી પાસે બીજું કોઈ account હોય તો સિલેક્ટ કરી શકો છો. મારી પાસે બીજા આટલા અકાઉન્ટ્સ છે, હું એમાંથી કોઈ બી અકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરી શકું છું. I can select my account. Hello, can you please share your screen?
Oh, my screen is already shared. Is it? Oh, I'm really sorry. Thank you. Thank- Sorry. Yeah. It automatically stopped sharing it. Sorry for the disturbance again. Sorry. So click on the YouTube over here. I'm just clicking on it. It says YouTube would like to send me some notification. Depends on you whether you want to allow it or not. So either click allow or don't allow, whatever is your thing. Okay. The first screen which I saw was this, which I was talking about. કે તમને તમારા accountમાં continue કરવું છે, જે તમારો account છે એનાથી, કાં તો તમારે select નીચે last line છે, તમે જોઈ શકો છો at the bottom of the screen. Select an account or continue without signing in. તમે first time કરતા હશો તો તમને આવું કંઈક દેખાશે. So you can click on select account or continue without signing in. I can select an account. તો તમારા જેટલા બી accounts આમાં હશે એ બધા accounts તમારા બતાવી રહ્યું છે. તમારે એના સિવાયનું નવું account add કરવું હોય તો add કરો, manage કરવું હોય manage કરો, જે કરવું હોય કરી શકો છો. But as of now, I'm going with my current account, that is Welcome Dhara Shah. That's my ID, and continue as Dhara Shah. So I have signed in as my another account, that is Shah Dhara 241090. That's my account, and I'm going to use YouTube with that particular account. That's it. That is how you create a YouTube account. તમારું account create થઈ ગયું છે. You can see. તમે અહીંયાથી manage your Google account કરી શકો છો. Okay, how do you do that? So this is my account, as you can see on my phone screen. Okay, on the right hand side તમને ત્યારે D દેખાશે, કાં તો તમારો profile picture અગર તમે upload કર્યો હશે તો એની પર click કરો. એટલે તમે બહુ જ બધું manage કરી શકશો આની અંદરથી. કે manage your Google account, multiple accounts તમારે manage કરવા હોય તો multiple accounts, મારી પાસે multiple YouTube accounts બી છે, as you can see. So મારે મારા multiple YouTube accounts manage કરવા હોય તો એ બી manage કરી શકો. તમારી પાસે એક જ હશે તો તમારે એક જ નામ બતાવતું હશે. અગર તમારી પાસે બે હશે તો બે નામ બતાવશે. બટ જેટલા account તમારી પાસે હશે એટલું જ તમે management કરી શકશો. Okay. Over here, now why I have used this, આનો બીજો યુઝેજ તો આપણે જોયેલો છે. આપણે YouTube એપ આખી લીધેલી બી હતી, એમાં આપણે બધું કર્યું બી હતું. પણ આપણો મેઇન યુઝેજ શેના માટે છે કે આપણે આપણા જે વિડીયોઝ છે ફોનના એ આની પર અપલોડ કરી દઈએ અને પછી આપણે આપણા ફોનમાંથી એ વિડીયોને ઓટોમેટિકલી ડિલીટ કરી દઈએ. So how do we do that? So just click on your plus icon. Plus icon ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એમાં સેકન્ડ ઓપ્શન છે upload a video. તો એની પર આપણે ક્લિક કરીએ. Upload a video ની અંદર જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે કરશો તો it is asking you to access your photos. આ આઈફોન પર છે, ફોટોઝ એક્સેસ કરવાની વાત કરે છે. તો આપણે એમાં કરી દઈએ allow access to all photos. ઓકે, હવે બધા વિડીયોઝ જેટલા મારી પાસે છે એ બધા વિડીયોઝ અહીંયા આવી ગયા છે. હવે મારે કયો વિડીયો અપલોડ કરવો છે તો ચલો, I want to upload this particular video which is of 2 minutes. 2 મિનિટનો વિડીયો છે. You can see that is the 9th video from the top, the bottom right hand side, no, 9th video. So I'm selecting that video. Let me select. Okay, as you can see, okay, my video, and then I'm clicking on next. Next super click karu, and this is a video. I have to give a title to my video. So I'm going to give a title like Ayansh video 1, suppose. That anything you can write in the title. Then on the next option is add a description. તમારે જે description add કરવું હોય એ કરી શકો. એની નીચે option છે which is very important, that is visibility. Visibility તમે અગર public રાખો તો બધા જ જોઈ શકશે. I don't want anybody to view it. So I'll use the thing that is private. Only people you choose can view it. હું નક્કી કરીશ કે કોણ જોશે અને કોણ નહીં જોવે. તો મારે જેને આપવો હોય એ જોશે, મારે જેને નહીં આપવો હોય એ નહીં જોશે. So that is called private. Public કરો તો બધા જોઈ શકે, સર્ચ બી કરી શકે અને જોઈ બી શકે. Second is unlisted. Unlisted એટલે
કે જેને હું લિંક મોકલીશ એ લોકો બધા જ જોઈ શકશે. અને થર્ડ ઇઝ પ્રાઇવેટ, એટલે જે લોકો હું સિલેક્ટ કરીશ ખાલી એ લોકો જોઈ શકશે. જેની પાસે લિંક હોય એટલે આજે હું આ લિંક, આ વિડીયોની લિંક તમને આપી દઉં તો તમે બી જોઈ શકો. દેટ ઇઝ અનલિસ્ટેડ. એન્ડ પ્રાઇવેટ મતલબ કે હું એવું નાખું કે સ્મિતાબેન નું આઈડી નાખું અને એમાં એવું કહું કે સ્મિતાબેન ને જોવા દેજો, તો ખાલી સ્મિતાબેન જ જોઈ શકે, બાકી કોઈ ના જોઈ શકે. સો એમનું આઈડી મારે નાખવું પડે અને એ આઈડી ઉપર જ એ વિડીયો દેખાય. સો દેટ ઇઝ પ્રાઇવેટ. સો વી હેવ 3 ઓપ્શન્સ ઓવર હિયર: પબ્લિક, અનલિસ્ટેડ અને પ્રાઇવેટ. એન્ડ અગર આપણો બહુ પર્સનલ વિડીયો હોય તો વી કેન કીપ ઇટ પ્રાઇવેટ સો દેટ nobody else can view that video. Click on the back button again, એટલે private થઈ ગયો, and then click on next on the top right, and there are some options over here. Is this video made for kids? No or yes, whatever it is, you can do it. And then upload video. So just click on it and it is uploading my video. હવે મારો વિડીયો આખો અપલોડ થઈ જશે, and once the uploading is completed, હું મારો વિડીયો જોઈ શકીશ. ક્યાં આગળ જોઈ શકીશ? ટોપ રાઈટ ઉપર તમારું નામ લખેલું હશે, તમારો ફોટો હશે, કાં તો તમારું ઇનિશિયલ નેમમાં જે બી વર્ડ આવતો હશે, મારામાં ડી બતાવે છે એવી રીતે વર્ડ હશે. દેન એમાં અંદર સેકન્ડ ઓપ્શન છે યોર ચેનલ, એની ઉપર તમારે જવાનું અને એમાં તમને દેખાશે મેનેજ વિડીયોઝ, કાં તો ઉપર તમે જોઈ શકો છો વિડીયોઝ નું ઓપ્શન. બંનેમાંથી જે ઓપ્શન તમને ઠીક લાગે. સો ક્લિક ઓન મેનેજ વિડીયોઝ અને એની ઉપર જેટલા બી વિડીયોઝ તમે અપલોડ કર્યા હશે એ વિડીયોઝ તમને ત્યાં આગળ દેખાશે. યુ કેન સી કરન્ટલી મારો એક વિડીયો ઓલરેડી છે, બીજો વિડીયો મારો પોસ્ટ થઈ રહ્યો છે. Okay, so that is how you can upload your video. Once the processing is over, I will be able to view the video, and as you see કે આની પર lock button છે, that means કે આ private video છે, nobody will be able to view that video. Once your video is being uploaded, I can easily go to my app and I can delete all the videos which I don't want now. કારણ કે મેં એને upload કરી દીધું તો મારા ફોનમાં એટલી જગ્યા ખાલી થઈ જશે. So when you go on to the manage videos option, તો એની અંદર તમારા જેટલા બી વિડીયો અત્યાર સુધી અપલોડ થયા હશે એ બધા જ વિડીયોઝ તમને અહીંયા આગળ દેખાઈ જશે. Because the processing is going on, અત્યારે અહીંયા વિડીયોમાં કોઈ બી ફોટો કે કશું દેખાતી રહ્યું. Once the processing will be finished, everything will be visible easily. Okay, so let me check out any of the questions in the chat. Do we have anything? Yeah, we do. But Dara, will you first quickly show how to open a YouTube account, please? Yeah, the same way that we did, Smitaben. Okay. So we have this YouTube. And આપણે open કરીએ જ્યારે first time. Okay. And if we are logged out from our account, આપણા account માંથી logged out હોઈએ. So I am signed out right now. I'm on normal YouTube there. Okay. Yeah. Okay. On the top right, there you can see there is a kind of a person icon. Top right, search ni bajuma. Besides the lens. We can't see that, Dara. Okay, I'll take a screenshot and show you. No, Dara, Smita Aunty, we can, you know, just above where it says Alu Arjun. Yeah. Now Yeah, we just can. above that, Yeah, where that now we human can. is looking. Yeah. Mhm. That's what Dara means. Yeah. Yeah. Excellent. Yeah. So this one which I just showed, just a second. Just while Dara does that, people asking regarding YouTube, if you have YouTube on your phone, you won't be able to install a second version, but you can go to the original version and use different accounts on there. For example, if you have Facebook installed, you can sign into it, sign out, and someone else can sign in using your Facebook app or your phone, and then sign back out. You can use as many accounts on YouTube, not as many obviously, but you can use multiple accounts
as Dora was showing earlier, she had Dora at Gmail, she had one for her business, one for this mobile apps. And what she can do is sign into YouTube using any one of those accounts. And when she posts a video, it will be specific to that individual channel or that account. So if you already have YouTube, what Dara is showing you now is how to create your account if you don't already have one. Correct. Okay. So we have to click on this You'll just user icon, which you need see to on share the your screen. screen again, Dara. You just need to share your screen. Sorry. Oh, okay. Okay, as you see, this icon of the user icon, which we have circled over here, which I have circled over here, you have to select this particular option on your screen. So over here on the top right, I'm going to click on it, and you have to click on sign in. And from the sign in, you have to select the account which you have on your phone. If you do not have any account, you have to click on add account. Then again, you have to do the Google sign in. So we already have the Google account. And if we have that Google account on our phone, then we can easily select it from over here. So select the account and you are automatically signed in. Smita, if we have our Gmail account logged in on our phone, then the sign in procedure is very simple. Yeah, it was just Zoom user who's just rejoined had on chat that he wanted to say how to open a YouTube account. So carry on, Dara, you showed to start off with. Okay, and then you have to click on the plus icon and click the second option, upload a video. So when you do that, you have to select the video which you want to upload. Once you select the video, you have to click on next. Once you click on next again. And you have to give a caption. You have to select the visibility and you have to upload it. But Dara, it's still the creation of the account will need all the data and information. So first time when you have to open a YouTube account, okay, people will need a Gmail account. So it's just the steps that they have to create their own YouTube account. As we saw, as most of the people have a have a Gmail account, so they do not have to. We have seen that almost. I have not taken that part because almost 80% of the people have the Gmail account. So if you have a Gmail account, you can directly select the Gmail account and your channel will be ready from there. Right. So a Gmail account is a must, obviously, yeah, in order to have YouTube. Yeah. So then it becomes very easy because without a Gmail account, we're saying that they can't have a YouTube account. Not go on that part. We did not go on that part because as we took the polling, we saw that almost 80% of the people have a Gmail account. And because of that, it is very easy to log into a YouTube account. So Dara, just supposing if they didn't have a Gmail account and they wanted to do both concurrently, can they actually open a Gmail account first? Okay, we'll do that. You can click on the add account and from there you have to click continue. Post that you have to add a Gmail ID and a password, or even if you want, you can create an account. Let us create an account. Let us name it Workshop. Okay, click on next. You have to write some date and date. And the year as well. It has to be 18 and above year. So here they are giving us some options. So we can select our own. If we want, we can select that something which is available. So the username is already taken. So we can select something
Just go the middle one, Tara. The workshop mobile apps, just for time being, because time is ticking on. Okay. Mobile. Mhm. No, I'll do it a small one. Workshop. I'll add a numeric value to it. Workshop 10. Okay. Then you have to Mhm. select a password. Please remember your password. You can see my password. You can add a mobile number, or you can right now skip for a time being. I'm going to skip it because we have a lot to do. Click Mhm. on next. Once it is done, agree to the terms and conditions. Okay, and it's done. Now, when you click on plus, click on upload video again, and you can upload your video and you're done. Select your video. So let me select a video. I have this video. I'm going to select it. Click it next. Okay. So that's how this thing will appear when you're doing it for the first time. So you can select a profile picture. You can give the name of your channel. That's a mobile apps workshop. And then you can click on create. So once you click on create channel, you're done with it. You have to give the title to your video. Suppose that's video 1 for me. You can select the visibility, public, unlisted, or private, and keep it private. And then click next. No for kids and upload video. That's it. So Tara, If you have a Gmail account, yeah, go ahead. yeah. So, if you have a Gmail account, you just have to log in into it, ID and password dalo, and you're done with it. If you do not have a Gmail account, create a new one and you're done with it. While uploading the video, they will ask you to create a channel if you're doing it for the first time. If you're doing it for the concurrent time, it will simply upload the video. That's it. Nothing will be of it. એવું કશું જ નથી જે તમે ના કરી શકો. Can I able to use my wife's account, Gmail account? Yeah, you can use your Gmail account. Yeah, thank you. So Tara, can you now delete it as well, what you've just created? The video that you're talking about, which I uploaded? No, the Or whole the account. The Okay. account. So, yeah, if you want to delete that account, you just have to sign out. First, you can just delete the data in your channel. So go to your channel, manage videos, and from there, you can just delete the video that you have done. So you have this video over here. You have the 3 dots besides your video on the right-hand side. Video 1 લખ્યું છે. Exactly any right-hand side તમે જોશો 3 dot છે. એની પર tap કરો. ત્યાં આગળ options છે delete, and you can delete this video over here and you are done. So if you want to remove if you want to remove your channel totally, so once all your videos are done, you can simply delete your account. તો તમારે તમારું Gmail account delete કરી દેશો તો automatically તમારું YouTube account ને બધું જ delete થઈ જશે. તો તમે અહીંયાથી directly તમારા જે accounts છે એને manage કરો છો, એમાંથી તમારે sign out કરી દેવાનું. Use YouTube signed out. So you can select that and just sign out. So automatically તમારા જે problems છે એ ત્યાં આગળ solve થઈ જશે. Hello. So just sign out will actually delete the whole account? No. That won't delete the account. કારણ કે એક વખત Gmail account તમે કરેલું હોય ને જ્યાં સુધી તમે Gmail account delete નહીં કરો ને ત્યાં સુધી YouTube account તમારું રહેશે. Okay. પણ એ Gmail account પણ આપણે delete કરી શકીએ ખરા? હા, કરી શકીએ. Okay, Yeah, we can. The fictional one you just created, we can actually, yeah. Okay. So, yeah, we have a very quick 1 or 2 questions because time is ticking on. Go on. Hello. Yeah, go ahead. Right. I just want to say, find out, can you do multiple uploading? Or we can just do one at a time? Yeah, you can.
Depends on it. You can just click. Yeah, कर एक देना, select करो, બીજો select करो, પાછો ત્રીજો select કરો, બધું જેટલું કરવું હોય એટલું કરી શકો. So you don't need to do But- individual. Then you can, at your own time, you can rename them, you name them or whatever. Is that right? Yeah, yeah. You can do it at your own time. So Just that is, if you want to upload all the my YouTube makro, just click from the video or wherever they are, and then you can just put upload, and then you can name them as you wish. Is that right? Yeah, yeah, correct. just be Okay, very thank you. sorry, just be very careful about trying to upload multiple videos at a time. It will slow your phone down because every video that you try to upload will be put into a queue, and that queue will automatically keep uploading. So it will slow your phone down. It can Only warm for your the while it's device up. uploading, isn't it? Depends, It's only yeah, it while also it's depends on the uploading. internet speed. It depends on the internet speed as well. Yeah. And so, yeah, I was just going to say, what I would do is try one video of a reasonable length, whether it's 10 minutes, 5 minutes, and check Okay. what your speed is like, your device is like, then maybe choose 2 or 3 at a time if you want to, and see how you progress. But don't But click it all only the slows videos in down your when it's gallery. uploading, isn't it? Yeah. It only slows down when it's uploading. Once it's uploaded, it's fine, isn't it? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Okay, I understand. Yeah. Yeah. All right. We thank you. have, welcome you. We have Bharti and Rita saying that they couldn't quite follow it, but I think we'll share the YouTube link so you'll be able to practice it, because I think from what Dara showed us, it's quite a simple thing in terms, I know nothing is that simple when you're not used to it, but just by going into YouTube channel, you can actually create either a Gmail account and therefore a YouTube account by default as well, both 2 in 1. Correct, Tara? Yeah. Yeah. Or Smita you Ben, could- can I have a YouTube link? Can I have the link of this program, please? we will share it in the group. If you're part of the group, then it will come out at some point. Thank you. Yeah. I think we're just coming to the end. I think that's been really useful, Tara. And the importance of Gmail, and also how relatively easy it is to create YouTube account, and how much more one can do with it, and also hopefully save them the storage issue in future by putting grandmothers and grandmas and grandchildren and everyone's videos on it. So that's good. Let me just say thank you so much, Keval. I know you're still a little bit under the weather, but your commitment to us is just mostly appreciated. We can't thank you enough. The amount of questions and the diversity, even though the topic was different, you answered so well right across the board. So it's always most appreciated. Once again, thank you to Kirit at Sahab, Jane Bagini, and also to our sponsor for the extended Zoom, National Eye Registry, Dr. Atul Shah, and finally to our Zoom sponsor, that is an anonymous person, and like we said, we wish them well. Dara, any lasting comments? Otherwise, we will call it today. Just a second. So, guys, as you can see that today's additional Zoom sponsor is Mr. Atul Shah, Dr. Atul Shah from National Eye Registry. So we are very thankful to them. Similarly, I would also like to appeal everyone, if anybody is interested in any kind of donation or any kind of sponsoring, as we are doing it, your Smita Ben is doing it all for free. And I don't know whether you are aware or not, but she has a lot of work to be done in the background, and we are very grateful to her for all the efforts that she puts in, that we are able to be on this particular week every Saturday at 4 p.m. And mind you, even if maybe I have missed the session or two, because of some other commitments, or maybe because I'm traveling or something like that. But even if Smita Ben is traveling, she's always there and always on time. So I think we should applaud her for this kind gesture of her and her commitment towards the initiative which she has taken. I have never been able to thank her enough on this particular topic, but I think everyone should appreciate her for her initiative. Everyone thinks that I am taking the sessions, but she is the binding force behind all the Saturdays that we have done.
Okay, because she's after me, catching me again and again sometimes. Sometimes she's catching Keval for it. We are trying very hard so that we can take multiple sessions as well, but she has her own commitments. And mind you, okay, from all the past people who are being added to the group, because everybody is not able to register on the Gmail forms, she has to manually add all of them to your group. For that, she has to add them to the Gmail account, and from there, post that she can add them to the group, and then she has to respond to everyone. Also, while the call is going on, she has lots of people who are around. Tara. And Tara, I appreciate it. Thank you so much. It's something that I wanted to share with our senior people, with life having become online overnight. So the only times is today it's my Bhabhi's birthday and I'll be late. Last week it was my nephew's birthday. I couldn't go. So my little commitment is definitely there. But it's you, Keval, and everyone else and our keen participants who keep me going as well. So thank you once again. So finally, go ahead, Chandrakant Bhai. Make sure you come to London tomorrow. We have a meeting tomorrow that Chandrakant Bhai is on about. Let me thank our YouTube people. We've had just more than 24 on there. They don't have to be on YouTube anymore because our capacity through Dr. Shah's sponsorship has been increased. So we have up to 500. So it's fine. You can share with more people and we will send the link out. I just wanted to do one prayer, but do it privately tonight, please, about the war. Loss of life is never a nice thing, and it's not easy what we are seeing on. Politics aside, this is just people, and I just want us all to do a prayer tonight for all our Ukrainian friends and Russians at the same time, and the loss of lives. Have a wonderful Sunday. Tara, we'll let you go. It's almost bedtime for you as well. Keval, keep up the good work and keep your strength. Thank you to keep practicing to all my lovely participants and Mobile Workshop family. Bye. Bye-bye. Dhanyavad.